Welcome back guys to Bonga Box Radio, your number one online radio podcasts. So tunajua tu Bonga Box, tunabonga, tunachambua. Yeah, sisi zetu ni kubonga, kuroroa about vitu zimekuwa zikihappen. Mimi ndio host wenu Danville na mimi ndio host wenu Tyson aka Nulif. Na kabla tuendelee, wa make sure umesubscribe hapo. Yeah, muhimu. Wa comment, watuambie show ya last time ilikuwa aje. Yeah. Na pia vitu zenye wanadhani tunaacha nje zenye tubongei kwa show. Venye umeambiwa hapo, show itakuwa tunabongea politics, tunabongea finance, tunabongea rumors zenye tumesikia hapo nje, tunakuja ku clarify. Yeah. Tunaongea issue health, issue governance na anything that tuna feel that the public wanafaa kuwa wanapata, na sort tutakuwa tunachanganua hapa kwa Bonga Box Radio. True. Yeah. Support muhimu ni subscription. Exactly. Na with your notification bell manze ndio uweze kupata video ikitoka. Never miss a video. So Nulif manze, so last time tulibonga about politics 2-3. Yeah. About our country. So hii wiki tunataka tubonge about kuna kingine tena nataka tubonge ni wiki imekuwa ili happen hapo manze. Tulipoteza Queen. RIP the Queen of United Kingdom. Yeah. So Queen alidai na mina feel manze, hata mimi mwenye personally manze ni pain manze. I respect Queen manze. Queen amedu a lot manze for a generation. Amekuwa kwa throne for 70 years manze. That is the longest reigning monarch in the history ya world. So Queen alidai na ma head of states wakaenda Mangata, iko huko UK, walikuwa nazikwa. So over 500 head of states walikuwa invited, na including our president William Samoei Ruto. Yeah, alienda. So pale venye reason pia tunabongea story ni pale hiyo story ya president wetu alitupa kwa Umoina. In fact, before to go that we Nulif, unaweza describe Queen? To me Queen was so kind to the world, and she deserve a lot of respect manze. I think anafaa apewe heshima yake kabisa. So we unaweza tuambia aje, what do you think about the Queen? Okay, as an African, we are not supposed to mock the dead. So unaweza sema RIP to the Queen. Familia yake pia tumesema condolence, lakini going back in history, being an African, there are some wrongdoings that need to be addressed. Hakuna haja tufiche vitu. Black is black and white is white. We should say this thing. If at all we are going to liberate our minds as African, if at all we are going now to sit to the table and say this thing happened, what is the solution? The solution ni hivi. But if you try to hide things under the carpet, unapata you saw the reactions kwa the live videos that were going covering the proceeding of the Queen's burial, the Queen's death. The reaction from majority of Africans was not as spicy as we thought. Only just to describe it, unapata that watu walikuwa natoa, people are removing their feelings, vitu zenye wana feel, how they see these things na venye wana perceive. So rest in peace to the Queen, but then we need to come back and know what happened during to our forefathers, those people who fought for our independence. It was so sad. They went through hell, and these things need to be talked about and to be brought in plain black and white. Do you think the Queen was responsible for exactly that? But me, I don't think, because Queen was a mother, no? Is a mother world, no? Alikuwa mama wa dunia. So I think alikuwa tu alikuwa okay. Kulikuwa na leadership nini, country most zilikuwa under like I think the most Commonwealth countries nini. So zilikuwa under Queen, na Queen sidhani kama alikuwa na order hizo vitu zilikuwa zina happen past. I think ilikuwa ma governance ni walikuwa, you know whenever so I think Queen alikuwa na mambo wase walikuwa wanafanya vitu
So unajua sasa tukabaki because Queen kuna time amekam Kenya, amefungua staff, amefungua mavitu vitu churches, unajua na centers tu nini. So sidhani kama alikuwa na mabaya na Afrika tu pia si tuna okay basically what I can say is that whenever a fish, samaki ikianza kuoza inaanzanga na kichwa, unaona. When a disease ikianza na kichwa, unajua inaharibu the rest of the fish, unaona. So whenever there is problem hata in a country, we look at the president because he is the head of the state, even if he is not the cause of the problem, you know, because tutasema under the administration yake 1 2 3 happened, and that is not something but unajua sasa zingine president vitu zingine zina happening hapa down, and that's why I say that we should sit in the table, ama we should come to the table and say A, B and C happened. Whoever was capable, ama whoever will be found guilty for the crimes they committed against humanity in Africa, they should be brought to book. True. So I think mi story ya Queen naye niliona haikuwa was walikuwa na criticize Queen, haikuwa that fair. And Larry watch so walikuwa na criticize Queen wa fair that much. So walikuwa wana judge too harshly, unaona. So na msame dedi nini na maybe hata makosa zili happen si yeye, una get, maybe kulikuwa na maybe some high authority, maybe babao Queen angeza nini. So I think to Africa pia tusamehe, unajua. What I can say about that, my opening statement was that in Africa we have respect for the dead. That is why I said rest in peace to the Queen. But then we should know, why are these people lamenting? Why are they removing their frustrations? This shows you that there are things that Africa as a whole, as a continent, wamehaba kwa heart zao. They have something in their heart and they have a cry for something. And the world should actually listen to us. You know, the world should listen to us and say, why are these people crying? What can be done? What happened before? Whatever can't be solved, reconciliation. What needs to be solved and to restore the lost glory of Africa should be. Mpaka kitu fulani mazee kasema tunakuwa peti mazee ati hadi crown ya Queen mazee ati sijui inafaa irudishwe. I think pia kuna stuff fulani I think ya kushika ati inafaa irudishwe, ati hizo ni gold na diamond zetu Africa. So how can you prove ni zetu? How can you prove? You know as at now you cannot prove because you only refined gold, but you know very well that Africa was robbed naked of its resources, of human capital. European atwaga resources. European atwaga resources, but when they entered in Africa, most of the things that they were using were from Africa. For example, the gold reserves in Europe are filled with the gold from Africa. That is a fact that anybody cannot but unajua Afrika pia tunapenda kujitetea sana ati sisi ndio tulie. Hata si kujitetea, unajua hiyo kitu iko hivyo. Hiyo kitu iko hivyo na tunajua whatever they took from us, some of them are in their museums. Some of them are in the museum. If the things that they took from us, we can prove that this thing, for example, came from Mali, ilitoka Ghana, ilitoka Nigeria, ilitoka Kenya, why not bring them back? That is now the first step towards reconciliation. Exactly. So all in all, RIP Queen. Usikete Nuli hapo kuhusu nini. Wewe pia tuweke hapo kwa comment box tuambie what do you think about the Queen. Queen alikuwa dunia, alikuwa the longest. Sasa hii throne yake imechukuliwa na King Charles the Third. King Charles the Third. Mtu wake ndio sasa ndakuwa king. Ndio king hata sasa. So bado tukikuwa kwa historia ya Queen, head of state wale na Mangata. Alafu tukachiki basi fulani ya wafuri, basi imebeba waprezo wetu wanze. Wamewekwa hapo kwa City Opa ama ni Umweina ama ni KBS. Waende Mangata. So ndio na wase pia kulikuwa na hash reaction, kumekuwa na hash reaction online about your story yote.
na hiyo story yote mi nimeanalyze, mi nimefeel tu like wasetu wanakuwa tu petty, but like unaona UK like ni story ya Mangata, na imagine ni over 500 head of states wameattend, unaona, na waheshimiwa wengi sana, bado pia kuna makings pia wali, so unapata kila mtu akiwekwa akuwe na convoy yake ya kunini mazesi London, barabara zote zitakulwa tu, jam ni noma ni. So me I think UK walifanya kitu fiti to make sure like ni aje to minimize commotion ya manini mob, tusituweke tu ase kwa gari moja alafu sini Mangata tunaenda, hakuna show off hapo, hiyo ni country ya kigeni, hakuna kushow nini. So mi hiyo online niliona wasio na kwa think nilikuwa nafikiri wasio na kwa petty, but labda unipete yako. Okay, my first question ni how many cars are in the UK? How many cars move around London? Tukianza tu with that. There are very many cars, and our heads of state in Africa ought to be given the respect they deserve. If the president of the United States was given a presidential escort, president wa Israel pia kapewa the same presidential escort treatment. But you know, it was just one car. It was not supposed to be a fleet of cars, you see. And this thing just trickles down to how Africa should carry itself around. We are not supposed to go huko tuende huko kujiaibisha bure. Unaona, Africa should carry itself around as a modern powerhouse, you see, where we can sit down with anybody from anywhere around the world and get the respect that we deserve, because tukiendelea kuachwa tunabebwa hivi ufala, tutabebwa ufala mpaka dakika ya mwisho, unaona. Yeah. And it all starts with hiyo kitu ya kuweka kwa basi, sijui tumekramiwa. What if something, I saw there was a post by former governor Mike Sonko. Yeah. He said, God forbid, what if something happens to that one bus, meaning you have killed the whole of Africa. But I don't think I don't think kama kuna anything inaweza happen kwa hiyo bus, because but you know, like my head of states, you know, matters of security, yeah. we don't have a chance of, I don't think we don't have a lapse. Yeah, even yeah. that is why the president of United States travels with the beast wherever he goes. Yeah, that yeah, thing for so. the car for it okay, we cannot say that UK does not have we cannot say that UK does not have a limousine presidential escort that are bulletproof, yeah, and have the armored vehicle they have. But why does the president of United States have to carry the beast wherever he's going? Because he knows the country trusts the security of that car. Yes, and the people of United States feel safe whenever the president is in that car. Even us as Africans, we were lamenting because we feel our leaders are not safe, crammed inside the same bus. But you know, God forbid something happens to them. What tungeambia watu nini, ama wangeambia Afrika nini? But you know kenye na happen ni hiyo basi ndio waweke. I think before even my head of states were travel to UK, I think walikuwa shaambiwa. I think my thinking ni I think walikuwa shaambiwa program venye iko, venye mode of transport to the burial place and everything, the arrangement. So I think si kitu ya kuzusha, ni venye tu maybe online pia tunapenda tu kunini kenye iko ni na believe government ya UK ilipatia na basi safe, basi iko fiti, basi iko serviced well, basi yenye hii inaenda kubeba ma head of states. So I don't think kama kulikuwa na any issue where Africans could worry about that if anything's happened. So I think Sonko was just being petty, unaona. Sonko mi kwangu Sonko naona ni kama alikuwa na ufala tu fulani. UK government walikuwa washapanga hii kitu venye nafaa iende. Yeah, so, but that is why I've said that ukiona aibu hakuna haja uende waibishe Afrika. But that's not aibu. So nikuulize, of all the pictures that were circulating,
I think even the president of France, Macron, was allowed to ride in some vehicle yake, haikuwa kwa hizo mabasi. But you know, so issue ni why Africans, the only picture that had been circulating is the Africa being crammed on a bus. I never saw any president in Europe, the European president, being crammed in a bus and going to the burial. But what is the excuse? You know, but you know, there's some countries that are superpower. You know, these countries with the red, blue, and the white flag. Africa is a superpower. You know, tunakwambia Africa is a superpower, and a superpower is how you carry yourself. Unajua nikienda kwa ofisi nimepiga ni meeting tu, nikitwa meeting nishie pale Kahaya, nichukue Range Rover, nipande hiyo range, nifike pale, nimedrive hiyo range, na hiyo ilikuwa meeting ya nimeenda kupresent, maybe nataka kupewa katenda ya mita kama 10. Unajua ule msee ataona enyewe msee anakaa mita 10, acha tumpe hii kitu. But nikienda pale number 1 nimefika na ndudhi, mimi mwenyewe niko na vumbi. Msee atasema hii mitambao, msee ataweza deliver hii kitu, so msee anaweza chukua hii doa tutoke. Unaona? Like Africa, the way vile nimesema tu, we should carry ourselves in that watu wakituona lazima watupatie respect that we deserve. But I think say world want to respect. Ndio tunaona kitu kama hiyo ile happen, but mi kwangu sionekani issue. Me I think in fact it was a good experience for like kwa basi ya UK kufeel pia. I think pia somehow ilikuwa pia kuonyesha like pia how public au venye public wakuwa wana enjoy wakiwa kwa hizo public services, because unajua huku tena ni different case. So unajua at least presidents wakiwekwa hapo wanafaa waone hii experience ya hizi basi venye zina happening, venye zina do, so pia wanaweza kuja huku pia wa apply huku. Mimi kwangu nilikuwa naona ni kama ni lesson fulani, ni kitu yenye inaweza saidia pia kuja. Unajua kama ingekuwa lesson, because I believe me, lesson wangechukua wa ministers waende benchmarking with the transport minister wa UK, wakae chini waangalie venye wamedesign town yao na their city planner wa plan, wakuje watuwekea hapa. But huwezi chukua president wa African heads of state atumweka kwa basi ati wameenda kufanya sijui ni planning ama road sijui nini road testing ya mabasi. Na vile umesema maybe ilikuwa tu kitu kidogo, hapana. It always starts small. Wanaanzia hapo. Next time tukienda alafu tubebe na wheelbarrow waseme this is a hustler nation. Beba na wheelbarrow. But unajua wheelbarrow, tutasema nini? I think Ruto atakuwa na shida na hiyo kwa. Hiyo ndio symbol ya party yake. But I think pia watatuambia wheelbarrow is more secure. So tutasema yenyewe hii wheelbarrow iko London. Unajua wheelbarrow ya London na hapa si same. But anyway, heads of state of Africa na Africa as a general, we should carry ourselves to jue sisi pia ni superpower. We deserve the respect that tunataka. But pia tusione tumedharauliwa. Ni I think tu pia ilikuwa experience fulani different, na I think we pia tuambie kwa comment what do you think about your Kenya ili happen UK, na pia usisahau kusubscribe na ring the notification bell. Till next time manze, thanks manze, bye bye.